good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you. Dear friends, I hope you've all had a wonderful week. It's so joyful to have all of you tuning in today on our Talking Thursday, right here on our online Christian radio, Bob's Radio. If you are tuning in for the first time, please do check us out on Facebook. Just simply type in Bob's Radio 21.37 FM or on YouTube with the same name, and you can find all our previous segments there. We'd love to talk to you about so many things. We have so many special segments that we broadcast every week. And if you'd like to tune in live, do remember that we start our broadcasts at 11:07 p.m. India, 9:37 p.m. UAE, 8:37 Bahrain, and 6:37 p.m. UK. Wherever you are listening from at whatever time of the day, once again, thank you so much for tuning in, and I hope at the end you'll have a smile on your face. Well, today with us in the virtual studio, I have with me RJ Anima, all the way from Ireland. Hi, Anima. Hi, Bob. Good evening. Nice to hear from you. Thank you so much for joining us from the other part of the world. I also have in our virtual studio right here with me RJ Liz and RJ Beth. Hi, Liz. How are you doing? I'm doing great, Bob. Hi, Beth. How are you doing? I'm good, Bob. It's been a while since we've heard both of your voices. Once again, thank you for tuning in today. Tell us what's happening. Well, the Expo is happening at the moment. Yes, it is. Well, the Expo is happening. We've come to the end of the Expo, haven't we? Yes, the last week. Right. And tell us, so I hope both of you have had a good time there. Have you visited the Expo yet? Yes, definitely I have. And probably I should apply for the Guinness Book of Record. Now, why is that? Because I attempted to get the white passport. That means I completed 100 pavilions in 2 days. In 2 days. And Beth? Oh, I got the white passport too, but it took me 4 trips. All right. I think 100 pavilions is indeed a great achievement for those of you who have gone there. You would know. Wait, Bob. I made 143 just to be precise. 143. All right. Well, many of our listeners out there, many of our friends have already visited the Expo. Those who haven't visited, it is a joy. If you haven't been there, take the time and spend a little hours there. It's not easy to hit 100. When you first go in, you get a yellow passport, don't you? You can buy one. You can buy a yellow Yes. passport, and then as you visit the More other than stalls, 100? yeah. You get a white passport for free. It's a limited edition passport. Oh, a limited edition. Wow. And by the way, RJ Anima, Yeah, Liz, I'm here listening to you. I did a flying visit to Ireland. Oh, really? That's great. Yeah. I was thinking like we were talking about getting a passport from US, passport Yeah. from Ireland, UK and all. Now it's passport from Expo. Yes. Right. So you have Well, now two RJ Beth- passport with you, isn't it? The Yes. Indian passport and the Expo passport, isn't it? That's right. Now we have 2. 2 plus 1, 3. By the way, RJ Beth has something to tell to you, Bob. Yes. Speaking of visiting, I heard you have visited exactly 0 times. You've never visited? Well, no, I haven't had the privilege of visiting the Expo. Might happen before the end, not very you sure. better 31st March is the last day. I think our listeners would definitely like to know Bob's take on Expo, and for that, Bob has to visit. No, Expo. listeners, please write in if you want Bob to visit the Expo or not. Maybe that would be better. Send us a yes if you want Bob to go. All right, so if there is an overwhelming response, then I Then you might have to consider go. it. No, you have to go. This Saturday.
All right. Wonderful. Wonderful. Well, it was always a joy to have both of you talking about the expo. We have one of our friends, our co-RJs, George sir, who came and explained to us about the expo in the beginning. Hopefully, we'll have him to tell us about the end of the expo as well. It's been quite a journey for everybody in UAE to be part of that. Before we go into our first song, let's listen to what we have on Sound Bites today. ചിരിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായി, കരയുക ആരും കാണാതെ, സ്നേഹിക്കുക ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ക്ഷമിക്കുക ജീവിതാവസാനം വരെ. എങ്കിൽ എന്താണ് ക്ഷമ? ക്ഷമിക്കുക എന്നതിന് ഒരു നിർവചനം പറയുകയൊന്നും സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം, അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം, എങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതിനെയൊക്കെ ക്ഷമയെന്ന് പറയാം. ക്ഷമയോടുകൂടി ഒരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടും സമചിത്തതയോടും കൂടി മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നാം കണ്ടിട്ടില്ലേ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്? ഞെരിച്ചമർത്തി പിഴിയുമ്പോൾ കരിമ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് മധുരമാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ക്ഷമിക്കുക എന്നത് ദുഷ്കരമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫലം മാധുര്യം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. തന്നെയുമല്ല, ക്ഷമ അട്ടിൻ സൂപ്പിൻ്റെ ഗുണം ചെയ്യും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വണ്ടർഫുൾ. അനീമ, നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടതല്ലേ? വണ്ടർഫുൾ തോട്ട്. നമ്മൾ ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക ബേസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. As we see in Ephesians 4:32, be kind and compassionate to each other, to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. So let's remember how God have forgiven us, and let's forgive each other. Wonderful. Wonderful. Anima, I'm going to come to you. But before I start that, let's also listen to our first song. And today we have a very special guest with us. She is a musician. She's a wonderful singer. We are going to talk to her and find out what's happening in her life. We're going to listen to some of the songs. So to all our friends out there today, all the songs that you'd be hearing on Bob's Radio would be sung by Angelin Shinoj. It's in her voice. It will be her songs. So we're going to start with one of her songs before I come to Anima. So let's listen to this wonderful song, Water You Turned Into Wine by Angelin Shinoj, and hopefully we'll get to know her better by the end of this session. Turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like
I got is healer, a summon power, our God. I got, oh, I got is greater, I got is stronger, got you are higher than any outlaw. I got is healer, awesome in power, our God. I got, he's our God, he's our God, he's our God. Wow, what a beautiful song. What a beautiful voice. In a very short while, we are going to bring Angelin Shinoj on air and talk to her. Anima, I think that was a wonderful song, wasn't it? Indeed, and the words and the rendition, very good, Bob. Exactly. We Our are God is excited to bring her, greater. isn't it? Yeah. Exactly. We're just waiting to bring her. We're so excited to have her. And exactly like you said, what a wonderful song. Our God is greater. Our God is stronger. Our God is so much bigger than all our problems and all our troubles, isn't he? Yeah, true. That's true. Well, all right. So today, Anima, thank you for joining. You have a medical background, so that gives us, so much insight into what we are celebrating today. We are celebrating World Tuberculosis Day, aren't we? Yeah, we are. Actually, Bob, when we come to the medical aspect, we usually say that it's an awareness day. So we are not celebrating TB Day. It's a TB Awareness Day, Yes. March Yeah. 24th. Yes, That's exactly. because, We don't want to celebrate it. Yeah. oh, we don't want. If it is Yeah. eradicated completely, we could celebrate. But till Mm. today, TB is still prevailing some of the parts of the world. Yeah. As we know, it's still fatal. So we are giving awareness on this particular day about the particular disease. So it was Okay. on this particular day in the year 1882 that Dr. Robert Koch, who announced that tuberculosis is caused by bacteria, which is known as Mycobacterium tuberculi. So that's why we are giving awareness on this particular day about the TB, the disease TB, how to take care of how to prevent getting the disease and how to treat the patients like that. Yeah. So every year, WHO gives out a theme on this particular day about TB. So this is a particular thing which caught my attention. So this year, the theme for the TB day is like this: invest to end TB and save lives. This is to convey the need of resources to ramp up the fight against TB. So, being Christians, let's recreate this theme today. Are you ready, Bob? Yes, go ahead. So I would say like this: invest to end sins and save the lives of sinners. So we see wickedness all around the world. As we know, the sins multiply in great numbers these days. So let's get determined to invest something to end the sins. As we heard in the sound bites, let's invest something like love, kindness, joy, peace, patience, everything, and bring the life of sinners to the world of light. Wonderful. Wonderful for that thought. Thank you for connecting that, Anima. I just, talking about the disease itself, ഇപ്പം എനിക്കറിയാം തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിൽ ഇതിൻ്റെ we see so many cases of TB. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് അയർലൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ UK ആ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ occurrences ഉണ്ടോ? It's not that much, but still we have some patients like who have latent TB. So we are still not like it is mostly seen in thickly populated countries like India, China, and United States. But in European countries, the numbers are very low. But still, we spread the awareness around the country. Okay. Okay. All right. All right. And thank you for that thought. So, we have so many people around the world who are sick with TB, but at the same time, as Anima wonderfully put it, we have the sickness of sin as well. And we do have a solution and a medicine for that, don't we, Anima? Yes, we have. It's the main thing. Yeah. Absolutely. So with that wonderful thought, let's see what our kids have for us today before we bring Angelin on air. So dear friends, please give us a few more minutes before we bring her on air. But before that, we have our cute little kids telling us something today on our kids segment. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along.
Hello, friends. Welcome to the kids segment. This is Kali and Carlos with you. Hello to all my dear friends listening to us. Carlos, I came upon an interesting story few days ago. Would you like to hear it? Yes, please. I love stories. A man was exploring caves by the seashore. In one of the caves, he found a canvas bag with a bunch of hardened clay balls. It looked like someone had rolled the clay balls and left them out in the sun to bake. They didn't look so great, but since the man was curious, he took the bag out of the cave with him. As he walked along the beach, he started to throw the balls one by one into the ocean as far as he could. He was enjoying doing that for a while when he accidentally dropped one down and it cracked open. Inside was a beautiful, precious stone. He was amazed to see this treasure hidden in clay. Excited, the man started breaking open the remaining clay balls that he had. To his surprise, each of them contained a similar treasure. He found jewels worth thousands of dollars in them. Then it struck him. He had thrown maybe 50 or 60 of the balls with their hidden treasure into the ocean waves, not knowing they were precious. Had he known they contained treasure, he would most definitely have not thrown them away. The man must have been sad, thinking how foolish he was to have wasted the precious treasure he had stumbled upon. Absolutely, Carlos. But many a times, this is what we do with the time God has given us. Our life is short. If we waste it unfruitfully, one day we will regret the precious time we wasted. I think it is also the same with people. There are people we think are boring and don't want to spend time with. But there is a precious stone in everyone, a talent, a unique character they have. If we take the time to get to know them, and if we ask God to help us see them the way God sees us, they will become people worth spending time with, and we won't regret being in their company. Dear friends, let's not wait for the end of our life to get to know and love God's people. Let's take an effort to see them the way God does and see the hidden gem in them. This is Bob's Radio. Keep bobbing along. Bye. Bye, kids. Thank you so much for that wonderful segment. You know, there is a talent, there is a gem, a jewel in each of us, isn't there, Anima? That's true. As the kids said, we usually ignore some people, isn't it, Bob? Yeah, Because they're boring. They're boring. We say that, oh, they might be boring. But if we get to know that people, maybe they are having some more things for us to learn, isn't it? I have seen some people like that. I have experienced it. Exactly. You know, sometimes the people that we consider boring and, you know, not very interesting, they would be having so many interesting things to share with us, but we need to get to know them, right? Once we get to know them, there is a treasure hidden within them. And I know many of our friends who are listening, you've had the same experiences. Well, if there are friends around you, if there are people around you whom you haven't spoken to, just as our kids reminded us, there's a treasure that is hidden in everyone. There is a gem. We need to find them. So go and talk to that friend, to that person, to that stranger, and you'll find something beautiful. And also, as our kids reminded us, let us try to see others as God sees them, and we want God to see us. Well, Anima, with that, let us bring a gem, a jewel that we have with us today. Let's talk about this gem. Well, we have with us a very, very special guest. We have today Angelin Shinoj. Her hobbies: she's a professional vocalist. She plays the guitar. She enjoys dancing, reading, writing, and her linguistic abilities include English, Hindi, Malayalam, and Tamil. She did her schooling from BE HHS Calicut, and then her BSc Physics from CMS College, Kottayam. Later on, she went on to do her LLB law degree from Dr. Ambedkar Global Law Institute in Tirupati.
And she's worked for 3.5 years with Infosys. And for the past 10 years, she's working as the lead business analyst and manager at Ernst & Young. Her husband is Pastor Shinoj Joseph, serving and pastoring God's people across India. Currently, he is ministering as the resident pastor of IPC Highway Fellowship Church in Venela. Their son, Abner Joseph Shinoj, and daughter, Precious Evelyn Shinoj. And interestingly, Anima, it is Precious Evelyn Shinoj's birthday tomorrow. Oh, good. So let's greet her first. Exactly. So we'll do some birthday wishes and ministry. Well, they've been in Trivandrum. They were in Trivandrum for 5 years and associated with the church, City Revival Church in Pongamud. They have also their own sponsored ministry work in Wayanad. Angelin is very much involved in ministering to the youth and counseling. She is also part of charity and social cause activities along with rehabilitation services for drug addicts. Her dad, Daniel Rajan, by profession, he's an automobile engineer. He's currently managing in a private company. Her mom, Advocate Daisy Daniel, is an advocate in the High Court of Kerala. Her brother, Ashish Daniel, is a physiotherapist in Lourdes Hospital, Ernakulam. Well, that's a little bit about her. There's so much that we need to talk to her. So let's bring Angelin Shinoj on air. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. Hi, Angelin. Welcome to Bob's Radio. Hey, hello, Bob. How are you doing? Good, by the grace of God. Thank you. And how are you doing? We are doing well. I have with me RJ Anima all the way from Ireland. And we loved your song, Water You Turned Into Wine. Hopefully, we're going to hear some more songs. But before we go into the songs and we talk about, what is God doing in your life, let's start from the beginning. Once again, thank you so much for joining us. We're so happy that you're here with us. Tell us about your early years and your experiences growing up. Well, first of all, thank you for giving me this opportunity to be on radio. And definitely want to say a hi to Anima and for the beautiful message that she did give. Well, Welcome to the Bob's Radio. thank you, Anima. Well, so thinking about my childhood, first thing that comes to my mind since I'm on radio is that the first time, Pandala, it was the All India radio, right? So the first time that I sang in radio in AIR was when I was 3-year-old, and the song was "I Came from Alabama" with my banjo on my knees. All right. Okay. Yeah. So that's All like right. a very, Okay. very old Yes, English. exactly. Yeah. Yeah, so I've actually sung in radio many times, but I've never talked in radio. So Bob's Radio is Wow. the first platform where I'm actually talking in a radio. So All thank you right. very much. Wonderful. That's great. So, Anima, after All India Radio, it's Bob's Yeah, Radio. it's Bob's Radio. No, she's very experienced person in radio, Bob. See? Exactly. Only with singing, not Only with talking. singing. So we are much better. We are talking too, Angelin. You will see that. Right. Well, All right. childhood, I Yeah. would say. Um, no one is perfect in the world, let alone God. So I will never say that I had a perfect family, but we are blessed in our own way. My dad and mom being professionals, they were very strict parents, but they always, gave us opportunity to give priority to God. That was how my childhood was. Childhood എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ വരുന്ന എൻ്റെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം പരീക്ഷാ സമയത്തും ചർച്ചിൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കൺവെൻഷന് പോയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പാരൻസ്. ആൻഡ് സോ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്ക്യൂസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മീറ്റിംഗ് കട്ട് ചെയ്യാനോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനോ മമ്മി ഡാഡി സമ്മതിക്കാറില്ല. ആൻഡ് മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഡാഡി ഇങ്ങനെ
ഓഫീസിൽ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കണ്ട് എഴുന്നേക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ Okay. വീട്ടില് ആദ്യം ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഈ റേഡിയോയിൽ പണ്ട് KP ഒന്നാൻ സാറിന്റെ മെസ്സേജസ് വെക്കുമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ഉം. അത് KP ഒന്നാൻ കേട്ടാക്കി. സാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ, എടാ കുഞ്ഞേ. ഏ? അല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മളെല്ലാരും കേട്ട് വളർന്നത് ഈ ഒരു അതെ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അതെ ചെറുപ്പത്തില്. അതെ അതെ അതെ, അതെ ഇപ്പൊ അതെ. TV എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര അലോട്ടഡ് ടൈം മാത്രമേ അത് കാണാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ റേഡിയോ നമ്മുടെ ഒരു സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു. കേട്ടുണരുന്നതും കേട്ട് ഉറങ്ങുന്നതും മിക്കവാറും റേഡിയോ ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട്. ഇപ്പം റേഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വെൻ യു ആസ്ക്ഡ് മീ അബൌട്ട് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഇറ്റ് സഡൻലി മൂഡ് ഓൺ ടു ടോക്കിംഗ് ഫ്രം എവറിഥിങ് റിലേറ്റഡ് ടു റേഡിയോ. ആൻഡ് Yeah. for us vacations എല്ലാത്തും we were actually very involved in I would say Christian missionary activities. Like daddy mommy, they were both part of Gideon International Ministry. So ഞങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മിനിസ്ട്രീസിന് ഓരോരുത്തർ പോകും. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഞങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻസിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ജയിൽ വിസിറ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ ലെപ്രസി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ, അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഗിറ്റാർ എടുത്തോണ്ട്, കാരണം ഇതിന് കറണ്ടും വേണ്ട, എവിടെയും അതെ. പ്ലഗ് ഇന്നും ചെയ്യണ്ട, അത് കഴുത്തേ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് പാട്ടുപാടും. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ജുവനൈൽ ഹോംസിലൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെയാ. സോ വളരെ മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് പാരന്റ്സ് വർക്കും പ്രൊഫഷണൽസും ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവരാലാവുന്നത് പോലെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇൻവോൾവ് അവരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ആക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. Wonderful. Wonderful, wonderful experiences. We will keep talking about those and a lot more. But before we continue, let's listen to a Malayalam song. Anime നമുക്കൊരു മലയാളം song കേട്ടാലോ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കണം ബോബ്. All right, so let's listen to this Malayalam song in the voice of Angelin, യേശുവേ അങ്ങില്ലെങ്കിൽ. Jesus.
Wow. യേശുവേ അങ്ങില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമാണ്. What a wonderful and beautiful song, wonderfully sung, Angelin. Thank you so much for giving us that song. Tell us who inspired you to take up singing and take it up as a serious ministry. ആൻഡ് ഓൾസോ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിലും ഒരുപാട് വേദികളിലും പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ്, എന്തെങ്കിലും മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? Well, ഈ മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രീനെ പറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചിന്തിക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ യു ടേൺഡ് ഇൻ ടു വൈൻ എന്നുള്ള പാട്ടാണല്ലോ ആദ്യം പ്ലേ ചെയ്തത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ലെറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് സോങ് വാസ് ആക്ച്വലി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഷാർജ. Yeah, so Okay. when my husband, he actually associated with Sharjah Worship Center and Wilson Pastangle and Roy Pastangle for around 3 months. ചെറിയൊരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അവിടെ പോയ സമയത്ത് I joined him for the last month. and അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗോഡ്വിൻ ഗോഡ്വിനും ഡാനി അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അവിടുത്തെ ഷാർജയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ആക്ച്വലി ആ സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. Okay. അപ്പം ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ്, മിനിസ്ട്രിയിൽ ഈ മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ പാരൻസ് തന്നെയാണ്. കാരണം രണ്ടുപേരും പാടും. They were not professional singers, പക്ഷെ സിംഗിങ് വാസ് ദെയർ ഇൻ ആ ഫാമിലി. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഒക്കെ പാടും. മൈ പാരൻസ് വെ ബോത്ത് ഫ്രം CSI മാത്തോമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ആൻഡ് അവരുടെ പണ്ട് തൊട്ടേ അവർ ഈ ചർച്ചിലും സിംഗിങ്ങിലും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് വെയർ നമ്മൾ ഗിറ്റാറും എടുത്തു വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കുടുംബ പ്രാർത്ഥന. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി പാരൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബൈ ചോയ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തതല്ല ആക്ച്വലി മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രി. ഗോഡ് ലെഡ് മീ ടു ഇറ്റ്. സി വെൻ യു ഹാവ് എ കോളിംഗ്, you are not pre-qualified and then you choose it. For me it was like God chose me and then he made me, he started working on me, prepping me up so that I will be in a state where I can start involving in that ministry to whatever extent that I could. And it was all God and God alone. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ടോ ഞാൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ ഐ സഡൻലി ടുക്ക് ദിസ് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദിസ് വെരി സീരിയസ്ലി. അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ലോ ആൻഡ് steady process by the Spirit of God where multiple events, multiple people actually contributed to it. And it was also through the ups and downs of my life. പിന്നെ thinking about music ministry seriously എടുക്കുക, just as I told earlier, ministry was never something new to us. Right from our childhood, we were actually involved in a lot of ministerial activities. And and therefore ഏതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാലും എപ്പോഴും പാരൻസിനെ ഒന്നൊരു പുഷ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ പാട്ടുപാടാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഷൈ ബാക്ക്. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റോറി പോലെ ദൈവം തന്ന ഒരു ടാലന്റിനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫിയർ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് പാരൻസ് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം ആദ്യം ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തെ ഒരു പേടിയായിരുന്നു പലപ്പോഴും നോ പറയാതെ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് കർത്താവിനെ ആഴമായിട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് when I developed that personal relationship with God, that is when I started seeing God's hand in whatever I do. Because at that point of time, whatever we do, everything mattered only for the glory of God. അങ്ങനെ ഒരു turning point. One quick instance that comes to my mind, മറക്കാനാവാത്തൊരു വേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു വേദി, ഒരു ഭയങ്കര ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേദിയൊന്നുമല്ല, എപ്പോഴും എൻ്റെ ഹാർട്ടിനോട് ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വേദി. There was a point in my life where I started seeing music ministry as a secondary to everything else. Like എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഇത്തിരി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സെക്കൻഡറി ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രി മാത്രമായിട്ട് മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രിയെ ഞാനൊരു അങ്ങനെ ഒരു കാണാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്നു. വേർ I was like getting tired of going and then singing, and I was like not seeing anything good coming out of it except for people telling you. Sometimes people pat on your back and say, hey, your song was good. And sometimes people say like, okay, in the sound
sound ശരിയില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് mixing ശരിയില്ലായിരുന്നു. Other than that, I was not seeing anything that actually resulted in fruits. So I started thinking, okay, music ministry secondary ആണ്, because പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ I can see healing happening, ആരാധിക്കുമ്പോൾ I can see miracles happening. When singing, I'm not seeing anything else happening. Personally, എൻ്റെ experience ആട്ടോ. At that point of time, when we were actually ministering in Trivandrum, അവിടുത്തെ സിറ്റി റിവൈവൽ ചർച്ചിന്റെ ഒരു ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ടുവേർഡ്സ് ദ ഔട്ട്സ്കേർട്സ് ഓഫ് നെയ്യാറ്റിൻകര. അവിടെ ഒരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ പന്തലൊക്കെ കെട്ടി ഒരു ചെറിയ ഓപ്പൺ എയർ കൺവെൻഷൻ. അതിന് അവിടുത്തെ അയൽവാസികളായ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ പാട്ട് പാടുക. അപ്പൊ പാട്ട് പാടുന്നത് പഴയ മലയാളം പാട്ടുകളാണ് പാടുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു ഹൈഫൈ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ചേർച്ചിന്റെ ചെറിയ സിസ്റ്റമൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് അങ്ങനെ പാടുക. അപ്പം അവിടെ സുഖമില്ലാത്തൊരു ചേച്ചിയെ കുറച്ച് പേര് കൊണ്ടിരുത്തി. നമ്മളിങ്ങനെ പാട്ടുപാടി, ഞാനും വേറൊരു ചേച്ചിയും കൂടി we were just singing, and we were actually just singing and praising God. At that moment of time, no one prayed, no one laid hands on that chechi. She got healed. No one was actually doing anything. Everyone were just singing and just singing. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർഷിപ്പ് മോഡിലോട്ട് പോവുക അങ്ങനെയൊന്നും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. We were just singing that song, and at that moment of time, suddenly the presence of God fell, and that chechi got healed. So it was like a very, I would say, huge turning point in my life, where God enda kannula, he just opened my eyes to realize that no ministry is less in the sight of the Lord. Every ministry, Bob, even the ministry that you are doing, Anima, all the other RGs that you are doing, everything is of significance in the eyes of the Lord. It's very nice to hear from you that wonderful testimony of you finding your gem of talent in your life, and to know that every single ministry has its own value. Thank you so much, Angelin. But I have a different question for you. In the beginning, Bob was telling so many responsibilities that you are doing right now, being a mother, being a wife, being a job person, so being a musician. But among those, being a partner of a man in the Lord's vineyard, I think it's a blessed and great responsibility. Could you share a little about that life? And did you always think about your future in that way, Angelin? Very interesting question, Anima. Actually, Very very interesting frank. question. I'll not Good sugarcoat question. things. Good question, Anima. Very good question. Very good question. So, well, I'll not sugarcoat things. Very frankly, yeah, childhood daughter, as I did state multiple times before, like we were actually involved in ministry. So ministry was not something that was new at all. Paksha, I never envisioned myself as a pastor's wife, very frankly. Not even in my dreams, not even in my thoughts have that come across, like ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ദേവദാസന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു. ഐ ഓൾവേസ് ലവ്ഡ് ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി. കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഒരു യൂത്തിലെ യങ്സ്റ്റർ ഒക്കെ ആയ സമയം തൊട്ട് ICPF EUല് ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡിന്റെ എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയിലും സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡറായിട്ടൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. സോ I always was committed to ministry. I had the desire to do God's ministry. പക്ഷേ I always thought that, okay, ഞാനൊരു ജോലിയോട് കൂടെ, just like my parents, ഞാൻ അതാണല്ലോ കണ്ടു വളർന്നത്, പാരൻസിനെ പോലെ ഒരു ജോലിയോട് കൂടെ ഞാൻ വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെയും കല്യാണം കഴിച്ചു, നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊഫഷനോടൊപ്പം മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പാസ്റ്ററിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാരേജിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈം ആയപ്പം എന്നോട് ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിക്കായിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പ്രൊഫറ്റിക്കലായിട്ട് മെസ്സേജസിലൂടെ ബൈബിൾ വേഴ്സസിലൂടെയൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചപ്പോഴും അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അത് ഇംബൈബ് ചെയ്തത് വാസ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഐ വിൽ പെർസ്യൂ വർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ along with work I'll do ministry. പക്ഷെ there came a point where actual കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒക്കെ വന്നപ്പം it was purely God's voice to which I didn't heed first. ആദ്യം തന്നെ കർത്താവിന്റെ വാക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചതല്ല. It took me actually 6 months to surrender to his will, to actually receive, അങ്ങനെ ഒരു ഡീപ്പ് കൺവിക്ഷൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ദൈവം തന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത്. ആൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി മൈ ഫാമിലി, എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോക്ക് ആൻഡ് എ സർപ്രൈസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. കാരണം ദേ ഓൾസോ ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു
പാത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിയുന്നത്. പക്ഷേ the same God who convinced me passed this conviction on to them, and they were very supportive. So ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് I was very much apprehensive as to how will I be able to handle it. കാരണം എനിക്ക് ഒരു പരിചയവും ഇല്ല, ഒരു പാസ്റ്റർ ആവാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല. I was just ഇൻഫോസിസിൽ കയറി ഏകദേശം ഒരു 2 years ഒക്കെ ആയപ്പോഴായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം. And I used to tell God, കർത്താവെ ഐടിയും പാസ്റ്ററും ഒരുമിച്ച് പോകത്തില്ല. It will be like Arctic and Antarctic. But that's the beauty of his plans. What we think are utterly impossible. I even had my friends bet that this will not work out. In a year you will realize this, Angelin. എന്ന് പറയുന്ന bet അടിച്ച friends വരെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. Very honestly, very frankly. പക്ഷേ that's the beauty of God's plans. See, things that actually seem non-compatible can be made compatible if it is God's will. Karanam, he doesn't calls the qualified ones. He calls people, he chooses people and then qualifies them. So when I actually entered the ministry, so I was thinking that okay, ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ministry ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I knew the basics of ministry. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. വിശ്വാസത്തിന്റെ ആദ്യ പടവുകൾ ഞാനൊരു ബേബി സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷനിലേക്കൊക്കെ വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാരിഡ് ലൈഫിലേക്ക് ഒരു പാസ്റ്റർ ഭാര്യയായി വന്നതിന് ശേഷം ദൈവം എന്നെ ഒന്നേ തൊട്ട് പണിതു. Wonderful. Wonderful. Anima, wonderful thoughts. Yeah. Wonderful thoughts. We could sum up like in what we see in Psalms 118:23. It's God's doing and marvelous in our eyes, isn't Marvelous it? in our Amen. eyes. Amen. Absolutely. Absolutely. Well, we are going to continue this conversation. There's still, a lot more that we need to talk to you about. But before that, let's listen to another wonderful song that Angelin has sung, Lord is Good. So don't go anywhere. We listen to the song and come right back. Lord is good, my Lord is good. He has proven that to me, He is good. Everyone on earth ought to know it that Christ the Lord is good. Lord is good, my Lord is good. He has proven that to me, He is good. Everyone on earth ought to know it that Christ the Lord is good. Everyone on earth ought to know it that Christ the Lord is Lord is good, my Lord is good. He fed thousands from a few loaves of bread. Everyone on earth ought to know it that Christ can meet your needs. Everyone on earth
a beautiful song indeed. Well, Angelin, I was just scrolling down your profile and I saw something that struck me. You met with an accident in 2019, if I'm not wrong, isn't it? Yes, I did. Yeah, I'm a nurse by profession, so I was eager to know. And you went through a spinal injury, isn't it? So, Bob, when we get a spinal patient, there are so many things we do, and the patient is Yeah. taken care in a special way. So, it will be nice to hear from you. I'm an ICU nurse, so I know what are the things the patients are going through. So, Yeah. will you let us know about that, Angelin? Yeah, and I think this is some a part of her life that is really painful. Or accident alla, രണ്ട് കാർ ആക്സിഡന്റ് കൂടെ കടന്നുപോയ ഒരാളാണ്. So Oh, yes, oh, yes, Angeline, oh, really? please tell us. Yeah. Okay. First of all, I want to thank you, Anima, and all the people like you who are involved in the medical profession for the beautiful work, the noble profession that they serve. കാരണം ലിറ്ററലി രണ്ട് ആക്സിഡൻസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ആ ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ മൂമെന്റ്സ് പ്രീ ഓപ്പും പോസ്റ്റ് ഓപ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫാമിലി ഡെഫിനറ്റ്ലി people like you. So I praise God for all the people, the men and women of God who are involved in such a beautiful profession. So having said that, first accident when I was 8 months pregnant ആയിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു. We were actually on our way to Pathanamthitta and actually ഒരു വളരെ കുടിച്ച് തീരെ ബോധമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കാരണമായിരുന്നു. The accident was caused and the car kind of got toppled and it went down 14 feet ഒരു താഴെ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി. 3 times it toppled. അപ്പം ആ ടൈമിൽ സിൻസ് ഐ വാസ് 8 months pregnant, by the time I reached hospital, കോഴഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയപ്പം അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് 0 ആണ്, ഫീറ്റൽ മൊമെന്റ് 0 ആണ്, വി തിങ്ക് ദറ്റ് ബേബി ഈസ് നോ മോർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബേബി എടുക്കണം ഇമീഡിയറ്റ്ലി. ഇവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല, യു ഹവ് ടു ടേക്ക് ഹർ ടു എ ബെറ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ. അങ്ങനെ പുഷ്പഗിരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. ദർ ഓൾസോ വി ഡിഡ് ദ സ്കാൻ. So initially again the scan result came saying that fetal heart rate was 0 and fetal movement was 0. So Anima knows better than me that when you say heart rate is 0, that means it is the state of death. Yeah, yeah, അപ്പം yeah. I know. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ഷി വാസ് എ ബിലീവർ ആക്ച്വലി, എൻ അമേസിംഗ് ഡോക്ടർ, എന്നെ ഒത്തിരി സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മോളെ നീ യങ് ആണ്, നിനക്ക് ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും, പക്ഷെ നൗ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഹെൽത്ത്. കാരണം വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ ബേബി ഫ്രം യുവർ വൂം. വി ഡു നോട്ട് നോ ഇൻ വാട്ട് സ്റ്റേറ്റ് യു ആർ. വി കനോട്ട് ഈവൻ ഗെറ്റ് യു ഇൻ ടു എൻ എക്സ്റേ റൂം വിത്ത് ദ ബേബി ഇൻസൈഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ആ ബേബി 2 ഇയേഴ്സിന് ഞങ്ങളുടെ വെയിറ്റിന് ശേഷം ദൈവം തന്ന പ്രോമിസ് ചൈൽഡാ. അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ടൈം ദർ ഈസ് ആക്ച്വലി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ PYP-യിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സോദരി സമാജത്തിലൊക്കെ പവർ വിഷനിൽ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പാടുന്നൊരു പാട്ടാണ്, എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കുകയില്ല. അന്ന് ആംബുലൻസിൽ ഇരുന്നപ്പം എനിക്ക് വായിൽ കർത്താവ് തന്ന പാട്ടാണിത്. എന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് ആ പാട്ടിലൂടെ. ഞാനൊരു പ്രാന്തീനെ പോലെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് our circumstances, our environment, what is happening around us, all that would matter no more. കാരണം you are in such a situation where you know that you are completely helpless, and then in such situations when you are being very confident, even when you have an inch of confidence, you will know in your spirit that it is not a confidence that is coming from within you, it is a confidence that is instilled in you by the Spirit of God. So it was as if like the God's presence was personified and standing beside me and consoling and comforting me, strengthening me, not just physically, even mentally as well. And I started singing this song, എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കുകയില്ല. And Dr. Andiyodu Vanu, Auntie, I know you are a believer. This is a promised child. I know nothing will happen to this baby. I want to wait. And because she was a believer, she was willing. She was like, okay, I'll give you a few more hours. And that we'll repeat the scan. By that time, if the same result come, we'll proceed with the rest of the procedure എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. But by the grace of God, അത്രയും സമയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഫൈനൽ സ്കാനിൽ ചെറിയ ഹാർട്ട് റേറ്റ് വന്നു. The fetal heart rate was even less than 50 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് I was overjoyed and I was started praising God. അപ്പോഴും ആൻറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മോളെ this is a very feeble heart rate when you actually take into consideration a normal fetal heart rate. So the baby could be in a sinking stage. It actually took 10 days
for the baby's heart rate to be normalized. അപ്പത്തേക്ക് പേപ്പറിലൊക്കെ ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു ആക്സിഡന്റിനെ പറ്റി. ഇങ്ങനെ പുഷ്പഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ICUലായിരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ റിലേറ്റീവ്സിനെയും എന്റെ നിയർ ആൻഡ് ഡിയർ വൺസിനെക്കാളും എന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ നഴ്സസും ഡോക്ടേഴ്സും ആയിരുന്നു. ഈ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് ആ ആക്സിഡന്റിലെ വിക്ടത്തിനെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് എൻ അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. But a lot of things were predicted. I would have an immature, premature baby ഉണ്ടാവും. Baby would have defects എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് ഊനമില്ലാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നു. And we named her Precious Evelyn. So നാളെ she is going to turn 9 and the Happy word birthday, Precious. Precious. yeah, so Precious is really precious. Yes, right. happy birthday from all our listeners on Bob's Radio. Thank you so much on behalf of us. So Evelyn means life. So Adana Precious Evelyn, we've named her Precious Life. So the second accident is only 3 years ago. So it's like 5 years after. And a car accident learned in cervical spine injury when I was in a very bad state at that point of time. To an extent that I started losing sort of my right side function slowly. ഞാൻ ഇങ്ങനെ slowly ഒരു semi paralyzed സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയം. It was the toughest time in my life, I would say. It took 10 months for me to actually get back to work. Another predominant period of time I was mostly in bed. There were times in my life where bed even to do the normal basic activities I needed help and support. So it was a surgery that where the doctor said that there is a chance that I might end up wheelchair bound for the rest of my life. പക്ഷേ the doctor said that ഈ കേസിൽ God has to work. So we also knew that God has to work, and God did work, praise the Lord. And it was miraculously that my health got restored. Actually അതിന് ശേഷവും എൻ്റെ ഫിസിയോതെറാപ്പി എല്ലാം ചെയ്തത് actually എൻ്റെ ബ്രദർ, അവൻ ന്യൂറോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്. അപ്പം everything was prayerfully done. The surgery was done prayerfully. The post treatment was done prayerfully, and I had a miraculous healing, I would say. Even after surgery, I used to walk with the help of a walker, and I used to have people help me. So when I go to church, ഞങ്ങളിവിടെ IPC Highway Fellowship Church വെണ്ണലയിലാണ്. The senior pastor is Johnson Joseph Pastor Uncle. ഞങ്ങൾ ആ ചർച്ചിലാണ് അച്ഛൻ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ചർച്ചിലേക്ക് ഞാൻ പോയ ദിവസം എന്നെ ഇങ്ങനെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വാക്കറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ 2-3-4 ആന്റിമാരെല്ലാം പിടിച്ച് ചെയറിലിരുന്ന് ഞാൻ അന്നത്തെ സെർമൺസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം, ചർച്ച് സർവീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അച്ഛൻ മെസ്സേജ് എടുത്തത് അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അബ്രഹാമിന്റെ സമയത്ത് സാറയുടെ ലൈഫിൽ when she received the promise, there was actually a manifestation of God's power physically in her body, where she was aged but it kind of reversed the biological clock in her body. ആ ഒരു sermon ആയിരുന്നു അന്ന്. And during the course of that sermon, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രേരണയാൽ എൻ്റെ നേർക്ക് കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് ആ സെയിം വചനം പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സാറയുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ആ ഒരു ദൈവശക്തി, ആ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിലും വെളിപ്പെടുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച ആ ഒരു സമയത്ത് it was miraculously at that fraction of a second I received healing from God, and I got up from my chair and I started walking and praising the Lord in tongues. So it was a miraculous healing for me, I would say, wherein which God restored me completely back to normal. I used to receive a lot of medical advices from those who loved me, stating that ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യരുത്, കാരണം I used to have issues with എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രങ്ക് ബാലൻസ് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തല ഇറങ്ങി വീഴുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റിലൊന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പ്രഷറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോസ്റ്റ് സർജറി ട്വൈസ് ദുബായിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് അതും ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. So basically, when God does something, he does it so perfectly that he'll restore you. His restoration is always complete. Absolutely. It is never partial, it is complete. It may Wonderful. sometimes take time. Time, delay and pain sometimes doesn't make and not sometimes, it does never make sense to us. പക്ഷേ we just keep holding on to God. In his time he will make things beautiful.
വണ്ടർഫുൾ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. സംഭവിക്കുന്നൊക്കെ കർത്താവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി വിൽ ഗിവ് us complete and perfect healing. It's so wonderful to hear that miraculous story of the healing of God. Let's listen to a song with the same meaning in the voice of Angelin, a Malayalam song, എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ. അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കയില്ല. എന്റെ കർത്താവറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കയില്ല. എൻ മനം തകർന്നിടുമ്പോൾ സാന്ത്വന വചനമേകി നൽസഖിയായി ചാരിയുള്ള കർത്താവറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കയില്ല. എന്റെ കർത്താവറി കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിലേകനായാലും കാട്ടു ചെന്നായി കൂട്ടമെന്നെ എതിർത്തെന്നാലും ആമേൻ. കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിലേകനായാലും കാട്ടു ചെന്നായി കൂട്ടമെന്നെ എതിർത്തെന്നാലും ദാനിയേലിൻ ദൈവമെന്നും ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം ആകയാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല. തകർന്നിടുമ്പോൾ സാന്ത്വന വചനമേകി നൽസഖിയായി ചാരിയുള്ള കർത്താവറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കയില്ല. കർത്താവ് അറിയാതെ ഒന്നും ഭവിക്കുകയില്ല. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് അല്ലേ അനീമേ? അത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ബോബ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഹോപ്പ് അതാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. അത് കൂരിരുൾ താഴ്വരയാണെങ്കിലും പ്രകാശമുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും കർത്താവ് അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉറപ്പ്. Well, that was a beautiful song, Angelin. Thank you so much. And we were talking that you are a woman who is shouldering many things like job, your profession, music, your passion, and ministry and family, your responsibility. How are you balancing all these things? Very, very true answer is that first and foremost, the grace of God. Nothing is too much in the sight of the Lord. It's only a matter of you yielding to it willingly. Second of all, I have a very supportive family. I cannot deny the fact that I have a very, very, very supportive husband and a very supportive parents who, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് there are no hard and fast rule that, these are responsibilities for you, these are my set of responsibilities. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യും. That's how we survive. Very frankly. So if I'm like completely occupied, everything else would be taken care of by my husband. Sometimes when we both are occupied, ഞങ്ങളുടെ parents would chime in. They would actually supply our needs in terms of food, taking care of kids. And then when he is completely occupied, I'll actually it's actually a joint effort. It is I am not a superwoman who kind of very amazingly balances everything. I do it because I have help, and first and foremost, God gives you the grace. Kind of there are times when you are able to sleep for less than 3 hours for weeks ahead. And Bob may be able to relate to it. When you're working so much of, you're spending so much of your time in front of a screen, being into the profession that I am currently involved in, it is not very helpful when you have very less amount of sleep. But അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്രയൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറീസ് വന്നിട്ടും ഇപ്പം ദിസ് ഇസ് മൈ 13 ഇയേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ആൻഡ് സോ ഫാർ by the grace of God, I'm still going on, still moving on. So എല്ലായിടത്തും I'm very thankful to the support that I'm receiving from my friends, from my family, from my colleagues at office. It's just, one thing that life has taught me is that most of the times you don't get help because you are very shy to ask. People who know genuinely will definitely find ways to help you out. Even at home, it's just a matter of asking. Even with your parents, it's just a matter of asking. I've had instances where in the church, ആന്റിമാരും ചേച്ചിമാരും വരെ എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്. കാരണം they know how things were for me. Kind of my kids were actually not uttri ages apart alla, so they're literally like twins. So I had a lot of help from both my husband's family, and my own family, and from my near and dear ones and friends. Wonderful.
Wonderful. Well, it's such an amazing journey of miraculous healing, God's provision, and so much strong faith that we see in your life. Truly an inspiration, Angelin. We have our listener Angel Kurian writing to us and saying, "Hi, Angelin Chechi, a big hi and love all the way from Sharjah." From Angel Kurian, Febby Stephen, and Blessy Jackson. God bless you and your ministry with much love and prayers. Thank you so much. Love you, Angel, Phoebe, and Blessy. They are my very, very close friends from Dubai and Sharjah. Wonderful. Thank you, Angel Korean, for that beautiful message. Dear friends, if you want to send in messages, please do, and we'll pass it on. Thank you so much for tuning in today. We're going to close. But before we close, Angelin, are there any final words of advice that you would love to share with our friends out there, especially for women who may be going through various struggles and don't know what to do in their life? Sure, Bob, sure. So, one thing is that, we all of us are very aware of the fact that we are living in a very uncertain time where there are a lot of uncertainties in front of us, especially the world that we saw a few years ago has completely and drastically changed since the pandemic hit us, right? So, one thing that I do Yeah. want to let everyone know is that ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് കർത്താവ് അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് എന്താണെങ്കിലും, എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും, എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും, കർത്താവ് അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഐ വോണ്ട് ടു കോട്ട് എലിസബത്ത് എലിയറ്റ്. ദാറ്റ്സ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കോട്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കോട്ടാണ്. ഫെയ്ത്ത് ഡസ് നോട്ട് എലിമിനേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബട്ട് ഫെയ്ത്ത് നോസ് വെയർ ടു ടേക്ക് ദം. And if you ask me where to take them, as women or children of God, we know that we are to take them to the presence of the Lord. Karanam, whatever happens in our life, we know that everything, not some things, everything, all things works together for our good, like Romans 8:28 le parayana. At the nick of the time when something which is of a negative impact or probably a bad impact consequence ഉള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുമ്പം, as women we tend to raise a lot of questions. We start doubting ourselves, we start doubting everything around us, to an extent that we start doubting God. But remember that at that point of time things may not make sense to you, but if we trust and rely on God, because when darkness comes, you just have to do one thing: trust and rely on God. Only a person who does so can sing during these times of trouble. That is what David did. I want to actually, convey one message. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഫിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അങ്കിളുണ്ട്. ഫിന്നി അങ്കിളിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് that has actually stayed very, very alive and active in my heart is that a light distant from God is worse than a darkness, far worse than a darkness near God. ദൈവസാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നിലവിളിച്ചത്. ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മുൾക്കിരീടവും ക്രൂശും അടിയെല്ലാം കൊണ്ടപ്പോഴും കർത്താവ് നിലവിളിച്ചില്ല. So, കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ everything will start making sense and everything will start working for our good. All of these bits and pieces will come together for our good as long as we trust and rely in God. Yeah. Thank you so much, Angelin. That was really nice to hear from you. We have gone through your life, your ups and downs, your ministry. Thank you so much for sharing. Indeed, you are an inspiration to so many of us, like women and those who are working and those who have passion to music and ministry. Thank you so much for sharing many things. And Bob, did you get anything from Angelin? Absolutely. It was a wonderful day. We had a wonderful session today. In fact, I have one more song that I wanted to play. But what I'm going to do is, for all our listeners out there, to wherever you are listening from, I'm going to put that final song. It's a beautiful song, God is Love, in the voice of Angel. I'm going to put that on our Facebook pages for you to listen in the coming days and enjoy. I'm going to put it as a separate song on our Facebook pages. So do go back to our Facebook pages and listen to this beautiful song in Angelin's voice. It was such a joy to have her with us and to listen to her a beautiful and amazing story of God's providence. Once again, Angelin, from all of our friends who are listening and from us in the virtual studio, thank you so much for coming on to Bob's Radio. Thank you Bob, so much for this don't- opportunity, and God bless you all and your wonderful ministry that you are doing. Bob, Thank don't you. forget that in a family, no work is meant for women, okay? It's for men and women. Absolutely. Both men and women. Yes, I'll keep that. Yeah. I'll keep that in Keep it in mind. your mind.
I'll keep that in mind. Well, dear friends, thank you so much. I love you for listening to us today. We have some new listeners. Thank you so much. Please do share these Bob's Radio sessions with your friends and family. You can find us on Facebook. Please do share these links. Let them know and let them come to know what God is doing in the life. Let them hear these beautiful songs and these stories. So do continue to share. And also don't miss our session next Thursday. That's on the 31st of March, where once again we have a special guest and we have some wonderful stories that we love to tell. Well, along with RJ, Anima, Liz, and Beth, and all our listeners, once again, Angelin, thank you. This is Bob signing out for today. Goodbye, good night, and God be with you.